My name is Sunita. I am teaching education for 11 and 12 class. A class of 12 education from unit number 2, receptor and effector. There are two essential links between an organism with its environment. These are called the receptors and the effectors. A living organism amana magi environment is the link ani khang mari link kai link no have matam da han bada recept, that is called the receptor, then effect. Adu kana ta kani effector vector ta receipt and the effect ani is never there are two essential link haise aduna mi habige haksang se sida koina there are 5 sense organs leba habadi samsam habada eye, ear, nose, tongue and skin. 5 sense organs na akoi gi akoi bida environment sida leba so many powerful stimulus me am sing se receive taweba aduna the 5 sense organs gi the receiving capability and capacity magi cells me am yaujari ba cells me am sing na receive taw kan with the help of the sensory nerves gi mateng na koina brain dam smaina yaweba any receive me am sing se aduna ngasagi mapanda leiriba atopa khoi environmental leiriba stimulus me am sing se koina receive do kan to have the 5 sense organs in taweba aduna these the 5 sense organs are called the receptor organs haina ko weba aduna particularly khogi Milton harameba the 5 sense organs is known as the gateways of knowledge. Abadi gateways of knowledge khoi knowledge me am sing sen taw do khoi mind se jakhola ka do knowledge me am sing sigi changpham se kana we have the 5 sense organs in mateng na loi chang ka do ni ba then atopada mu windows of the minds kind so have windows of the mind thongna gum bane ba khoi mind si develop taw khola ko do me am sing se kana mateng na taw ka do ni have matam tang sa gi 5 sense organs se sigi mateng na loi develop taw ka do ni ba aduna ngasagi receptor organs hai targadi the 5 sense organs are the receptor organs. Sigi 5 sense organs na kidogi bu contact or minced with the environment around us. Koi da le mi am sigi physical contact tok do se kana ha matam na ngasagi 5 sense organs ne ba. Next effector. Ngasagi receive tok report message to any ngasagi impressions me am to later kan the brains na mo instruct tok thora ni brains ni instruct tora kan mu thadora kan ba with the help of the motor nerves ki matung ina mateng na mu thadora ni for the necessary action and for the necessary movement ngasagi tor ka do sai lai ri ba power receive tor ba power ki matung ina react tok thora ka do ni ba react tok do da kana tor ka do no kana na react tor ka do ni have matam da ma do the muscles and the glands ani sin tor ka do ni ba do the muscles and the glands are the effector organs effect si mo tor ka do ni ba muscles is the there are 2 types of muscles khaido ase khoi muscles in to khotor ko my functions me am there are 2 types of muscles. Number 1 the strip haibama and number 2 the unstrip haibama. Strip haibadi koi gi strip haibasina kada legi ham tam the external part of the body oi gedoi haibadi ngasai gi the strip sina type of muscles na move voluntarily haibam yari ko voluntarily and the voluntarily under the one's will me amagi will the man voluntarily tawgi ang tarok po movement me amado adu bo ikoy na kay kawgi ham tam that strip function kay kawi and as known as the voluntary muscles sai na kawi aduna ikoy na lengi ba oli ba sali ba si me am sing kana ham tam da akogi external part of the body, that means the voluntary muscles sing na tawi. Next number 2 the unstrip hai ka unstrip china kamai to ham tam da unstrip china it cannot move voluntarily and the which is akogi tawgyang taw matom ta automatically tawjaba without the one's will real na matom ta tawja sina kai ko have the unstrip muscle as known as the involuntary muscles. Aduna involuntary muscles sing sidai kogi ma na internal part of the body oi internal part ngasai gi lungs kumba kogi intestine gumba adagi liver gumba sina tawriba automatically masa tawriba sing sia si kai no have ta ngasai gi involuntary muscles to maning chale the unstrip muscles neba duna says the lere ko there are 2 types of muscles. They are the strip or voluntary and the unstrip or involuntary muscles. Asina the movement of the body, the functions of the body si tawreba. Then adu na tabada ko gi glands ase effector one of the atopa effector organ sama duna karino glands na kamai to gi have matam da glands habis na ko suppose leng otana
chung leng leng draga so khoi na sum pham le ga so aina emotionally or matam da ai matom da pi dum tar karing ba wakhan ngai ta ba makhan ma matam da na draga karing ba sin ma ngai ta ba sin ma yeng ba matam da even cinema yeng ba da ngai draga da ai pi se dum tar ai chu leng leng draga su pi tar e ba then aina zaning ba testy oi ba karing ba manam ma lak matam da 18 chung e ba flow of saliva ko flow of tear flow of saliva smain ta hok ta na thoklei ise ma sa ma tom da thoklei ise asi kana ta bun hai matam da gland sing sin ta bun e aduna gland ta su koi na amuk ani thong namu there are two types of glands there are the glands na kai ka ge have the exocrine and the number 2 the Douglas glands endocrine aduna the akoina gland ta so amuk saru types ani mu thong na khai dore adu ahan bagi exocrine or the glands hai bisna kam dau ge have tam da ngai gi magi secretion hai tari ko hai di mana puthore ba sei liquid product ne ba liquid product sing se kamai tore is poured to the surface of the body hakchang gi mapan thokle ba aduna the glands sing sigiti kai dau ge have the makhoi gi tube cells macha mayama leije ba tube cells macha sigi mateng na sagi thokla iba nga sagi glands sing sina chungni ba magi substance liquid product sa asike doge bu hakchang gi mapan thokle ba example dang sagi pi tara iba gai humang thokla iba kwa dagi ting chunga iba ko chem example khara pijara bada ina salivary gland sweat gland tear gland mammary gland gastric gland and kidney glands etc asman taw dina glands sing sina mokoi gi substance product sing si kadore hakchang gi mapan thokle ba asibu kai kawgi have the glands saina kawe adagi among number 2 gi Douglas glands or endocrine glands masigi endocrine glands sing sidi kamai taw gi have matam da endocrine glands sing sa it is very responsible for the development of the personality koi gi miyoi bag magi personality sema matam dang sa gi endocrine glands sing sina chungi ba magi koi gi substance product myam sing sa yam responsibility yam low koina Douglas glands sing sigi di magi di outlet sa gi duct la ki ba outlet tube cells myam yaw do adu yawdi Douglas glands di tube cells myam leite maram aduna mana secretory ba mana sungi ba pot se si kai ko ge ha matam da koin hormone hai se hormone ko ba hormone si that is being absorbed into the blood to me blood yaw je ki ba maram na it is spread to all over the body koi hakjang puna mak sita loin sandu eba ngasai gi endocrine sungi ba hormone sing si di hakjang puna mak loin jale ba duna hormone sing si di kai dogi ha mitam da hormone sing si di hormone sing sina lori ba magi responsibility ja sokki madik ja oi ba miyoi ba mada suppose personality developed of the physically and intellectually socially and the motor function si mayam sing si da ngasai gi hormone sing sina yam chaw role lo eba aduna example da ina kharsum pal ba da kari khoi Douglas glands ki manung chan gi ha matam da khoina pineal pituitary parathyroid thyroid thymus adrenal and sex organs si mayam sing si etc ko si mayam sing si koina Douglas glands ki manung chale ad mayam si manung da sum khara ngasagi personality develop to bu duga khara sum lakho charab da aham da sum aina khara amani khak sum explain tok jage ko aham da pituitary gland harsiba pituitary gland sigrai legi ham the pituitary gland is situated at the center of the brain gi manung da yaw ba du gland makhan amani ma se pikti magi size se chumpi pik pa taraga su magi function hai tar ko magi function se mana putoi ba magi hormone china atopa gland sing sta mo effect hoeba maram maduna ma se master gland haina su ko weba aduga magi mainly responsible di kai no have the growth se khoi gi chakho chaw ba se mi human beings ki chaw khlak pa se growth se khoi pituitary gland se control ta weba duna asagi pituitary gland se growth gland or nang magi overactivities and the underactivities lak madam the overactivity or di koi mi se ka haina koi chaw bu do ka haina koi abnormally chaw ki do adu magi overactivities ne ba then underactivities haragana mi je pick le hoba chaw hen da ba se asi se koi ni da fai si ko asugum ba sing chaw hen da ba sing su pituitary gland ki ba se effect koi ki keno ne ba or underactivities hai tare ko mana khara chung mu khara wat na thoro pa hai tare dum ba du oi then adun adagi next da koi na thyroid har se thyroid gland is situated at the neck akoi at the base of the neck have ko akoi kana si the labor body the thyroid gland is so magi overactivities and underactivities or matam da akoi human behavior de loi kai rak pa kai no have the magi thyroid na puthoi ba
मागी हार्मोन से थायरॉइड को थायरॉइड सिना ओवर एक्टिविटी हे चखिबा मतमदा मी दुगी अखोई ब्लड प्रेशर का वंखलकपा हार्ट बीट का से याम थुगलकपा अदगी अखोई इमोशनली रेस्टलेस याम सागोनबगुंबा अदगी मंगोंदा याम किगनबगुंबा सुंबा म्याम मंगोंदा ओवर एक्टिविटीज और कांदा लाकपा then under activities or kind of go me say a chow hand the then mentally retardation they give physically handicapped to mind of the namo do the magi rolls magi puto hormone to magi rolls a camps out from river next time adrenals adrenal has adrenal has a guy like have just kidney on the surface of the two kidneys kidney and is gi hek matakta pukta leba pung the leba duba adrenal has a gland makalamani adrenal gland se koina kahan su khona ge have da kogi survival gland tan khare hai then emotional gland tan su khane kai kin have da kogi emotional feelings se kogi adrenal glands in control to weba adi sometimes ma sina over activities and under activities or matam se tan mi oiba gi character mi oiba gi behaviors loi karak pa masi adrenals gi yam no ai ba adrenals na over activities except sagi adrenals na putoi ba adrenaline hai ba hormone se china magi over खरा याम नेक्स्ट मतम दा नुपी दना ने मस्कुलिन कैरेक्टर तो कने कोई नुपी चुम नगी इचम चम नुपी सिंग से मागी ओवर एक्टिविटी से लाक द कोई मस्कुलिन नुपा दंग का तखला कने अदु कई गिनो हार्मोन इफेक्ट ने ने देन नुपा दम हारसिको नुपा दसो ओवर एक्टिविटी ओ चरगा याम वाइ लोइ बदो कोई नॉर्मली प्रजा कोई जनरल सिग माना रक्तब मोंदा याम की गंदा याम भारी लोइ बा खरा किगन मोंदा याम गुंदा की टाइप ता मग लाकपदो कोई खरा ओवर पदो अदु ओवर एक्टिविटीज ने देन नुपास न अंडर एक्टिविटीज ओइ रहना गसाकी एड्रेनालिन हाइज अंडर एक्टिविटीज ओइ गति मासे नुपी तौनगा तरपदो याम फेमिनिन कैरेक्टर जग चंगकपदो अदु ओरकने अदुना गसाकी ने एड्रेनल हारिबो कनो से ग्लैंड सिजुने अदु दि मियोबगी कोइ बिहेवियर से ह्यूमन बीइंग्स बिहेवियर्स मा याम चाव रोल से लोवे देन नेक्स्ट कोइ sex glands are sex glands se koina some adolescence matam da mature arkani aduga magi mature matam da magi hormones je product arkani ba aduna nupagi na kogi androgen nupigi na two types of the hormone puthorkani estrogen haiba ma progestin haiba ma aduna hormones sigi mateng na koina makogi reproductive organs haglakpada yam chawba role loba aduna sigi over and under lak matam da maduna magi behave da loi ba kairakpa then magi function da loi kairakpa si myam loi lakane ba aduna sigi khara makhai se na khandal ka haijare habidi endocrine glands sing sina khoi miyoi bagi behavior da kyam na kai bi ge habdong sagi akhoi gi internal organs sing sina magi puthori ba magi secretion sing sina akhoi gi miyoi bagi behavior is da loin effect to web aduna receptor and the effector ani sigi the link between ani sigi na akhoi gi akhoi na nong da akhoi na pangthoi ba performance myam sing se miyoi bagi functions myam sing je tori akhoi gi keno na akhoi gi se receptor na starting tori then effector na madu end oidone ani si sign tawdone aduga mathang daina difference between the receptor and effector sikitang haijage receptor habisna external part of the body delay ko digi effectors na sina muscle body effect kano delay ko some external oi adu sumana internally oi adagi mo receptors na magi the sagi receiving capacity receive to bagi neba duga effector na mo react to pa neba effectors na mo react to pa then next point the receptors na mo sagi impression pam do pushalaga kana ga mari lena re sensory na ko mari lena re then to the brain ga mo mari lena ba aduga mo effector na brain ga mo kana ga mari lena ge motor na ko mari lena re then kana ga mo muscles and the glands adumai to na aduga si tawre aduga last point the receptors na external environment ke mari lene from the external receptors na external environment ka then effectors na kedore internal body ka smai to the ani se link lena raga then they are the receptor and the effector si bawda ina number ko gi unit number 2 gi receptor and the effector gi chapter 6 da lotion ge mathang dana ina makha ta ba chapter 2 gi makha ta ba procedure lo thage